taona kambani yeDinson ichisika tikafara tikatenda tichiti upenyu hwedu hwave kuimprova sei. The establishment of a vast iron and steel project and an approved government master plan to develop a town in Manhize exposes inherent mining and land tenure policy weakness, trampling the rights of traditional communities. Over 800 families were relocated from ancestral lands to Manhize by government 40 years ago under the Mindamirefu Longfields relocation scheme are threatened with land loss, loss of livelihoods, and forced evictions by mining developments. Already, 1,170 hectares have been taken from them, and 20 families have already been displaced without compensation. Hapana benefit yavari kutiitira kana ngokutambudzika nokutambudzika chave vapasi pasi kana kurizevha kwatakabva vanotove nani. Isu tave vanhu vekutambudzika, tiri kushayiwa kuti tingaudzani, tingabatsirwe sei. kubva pavako apa takatanga kutoshungurudzika nokupikurirwa vachingouya tichipirigurirwa mbeu pasi nokuti mbeu dzacho dzese hapana yatakazombowana kana kukohwa. Saka kunongori kutambura kusvika pari nhasi uno havambocheuki kuti kune vanhu vanorarama nei vachidii. Kashaya kuti toita ngogarwoyo. The entire village of Mushunjere has been eclipsed by mining developments since 2021. Their farming land taken by Dinson, whilst a relocation destination has not been prepared. People are reduced to abject poverty amid massive dust exposure and noise pollution. Dust inhalation is exposing people to respiratory diseases such as pneumoconiosis, TB, and other related illnesses. Tichirarama nokurima kudari haticharimi. Vana vedu tichibhadharira kuchikoro radambudziko, sadza chairomba nevana radambudziko, kuti ugeze uwache zvawangochiita zvakasununguka radambudziko. Saka takutongoona kuti zvinhu zvese kubva kwatangoitirwa muminda yedu, zvinhu zvese zvaane matambudziko nesu, zvinhu zvese zvakutotiremera. Nokuti kunyange mwana akabuda akaenda kuchikoro anoyachema, ndine nzara mai, usunga kuti zvinondompei, zvinodyei, zvinomuraramisa nei. Iwe munhu mukuru ungambosikora wakasunga bhandi, asi kana mwana auya wakutotanga kudyika, nokuti mwana acho achitaura kuti kuchikoro kwacho anenge asina kuuya adya chinhu. Pamwe abuda zvasina chaanyasodya chakasununguka chikuti sezvataka tichirarama tiri nevana vedu, kuti vana vedu vaitakura kunyange mpuva vachine nadzo kuchikoro. Villagers demand compensation for lost production and a monthly food basket of at least US $500. Dinson offered $200 per family monthly, which is insufficient. Kurwadziwa kwatanako kwakuti kupiswa nenzara, kuti kuurayiwa nedhasti, kuti dambudziko rekuti mvura yedu yatiri kunwa yacho iyoyo inenge yangodhasti rega rega, nechikonzero chekuti mota dzinotakura apa dzorara usiku dzichingofamba dzichifamba uko kuti pamuzasi chaimo memaini yacho. Saka tiri muzasi memaini kudaro, so mishini yakavhurwa yekupisa marasha nekupisa oya vari kutora noise yacho zvayakuita. Tine chembere dzimwe dziri kuma 85 to 90 years dzatinadzo, vane zvirwere zvemaBP nezvirwere zvemwoyo. Rango dambudziko rekuti madhara ese hatina tarisiro yekuti chero misha ikakasira kuvakwa iyo, tiri kutoona kuti vese vakuru vanotangira kuma 65 zvichikwira vanogona kutadza kunokusvika ikoko kwacho kwatiri kuinda, vazhinji vacho vane vafa nechikonzero chekuti vari kusangana nezvikozhero zvakati wandei. Dinson is a Chinese conglomerate awarded an open lease on 12,270 hectares of land in Manhize with a workforce of over 1,700 people. Dinson is targeting to produce 60,000 tons of iron a year, with iron ore reserves lasting over 200 years. Dambudziko rakadai ratibata zvisingaiti. Hatina mararamiro atiri kuti hatichisiri vanhu chaivo. Hembe chaiyo haupfeki, iri mumba unotoizunza dhasti wotoona kuti hapana chokuita. Sadza chairo hauti nedhasti.
tiri kuamisa vombomira mangwana vane vadzoka vakuita futi pa3 meters uchibva pamba hunga upenyu hupiwo tatambudzika isu hatichazivi kuti torarama mararamiro api nekuti muno chaimo mumushenjero village muenhu kufa mutadzunga iri kambani yakauya tikaitenda kuti kambani yayo inonzi development. Ndachikumbira kuti dai pakusumuka kwatinoita muno munhu takutopureshwa nekuda kwehuruva. Mashandiro avari kuita mukatumwa aispeed yakanyanya kuti ivo vakutofarira kuti vakubika simbi asi isu tichifa nehuruva yawandisa. Saka tachikumbira kuti dai patinosumuka ipapo macompensation anenge adi atogadzirwa toinda tiine pekutangira pekuti tinoziva kuti kunyange ndichinopinda mumba macho imomo ndiri kunopinda mumba mangu ndiine pekutangira pekuti handichisina dambudziko sezvo tatiri vanhu vasingarimi vakangoomerwa vakasungikana. Saka ndo nyaya yacho huruva yanyanya ndo yakutisumudza reduwe kutosumudzwa nenyaya yehuruva ndo yakutipusha kuti dai tainda kupi kunogara kusina huruva nekuti urwere hwatouya nehuruva. Chipfuwa ichi chikurwadza nedhasta ratiri kungodya ungoti vanopurawo semutawindi pumu huruva yacho gutoigamani tongoindi furu haina nguva nenguva yefuru yedhasta. Mwanangu inonetsa zvemachaina ngosvika kwavakaita tambwezaita upenyu hwakanaka kwakangokurwara kusina muganhu. Saka iko zvino takaisa chichemo chekuti dai machitibisa here. The project is expected to cut imports of steel products and earn foreign currency through increased exports. Dinson's project is in line with the government's National Development Strategy NDS1 to achieve Vision 2030 of an upper middle income economy. Mines and Minerals Act, Communal Lands Act, the Lease and Permit Land Tenure System vests power over land and minerals on the president. As land occupied by traditional communities in Zimbabwe are open for prospecting. As obtaining, in Manhize, Minister of Land and Agriculture and Resettlement has discretionary powers to reverse land permits and set aside land for other uses. Payment of compensation is also decided by the minister. Where business is trampling human rights under government watch, because government is supposed to ensure that there is due process through the EIA process, which then allows mining developments to establish whilst the welfare of communities have been taken care of. You know, you cannot talk of 1 billion, 1.5 billion mining industry when the communities are ostracized. The government is a signatory, has ratified many international best practices like the internally displaced persons, ITPs, free, prior and informed consent, United Nations principles. We had thought that in the United Nations guiding principles on business and human rights, we had thought that by now those frameworks would have been integrated, domesticated into our local laws to ensure that the rights of communities are protected. But that has not been the case. But at the same time, we have got a very democratic constitution. In Chapter 4 of the Constitution, try to address most of these issues. And we believe by now, if these principal laws have been amended, the problem, all these issues that we're seeing have not been occurring. So what we have is a situation of a poor land tenure system, where those permits do not guarantee the right to stay. It's actually the right to use of land. And the evaluations that takes place when people have been affected are not very transparent, and they are not addressing issues of securing the rights of communities, are not addressing the economic rights of these communities, you see. So we are increasingly seeing accelerated mining developments
and where the cost of relocations is being transferred to the victims. On June 14, 2024, Mushinjere villagers of Manhize demonstrated against the Dinson treatment, seeking government's intervention. We, the war admin, the moment they arrive here, we open because we have already discussed this information today. Yeah, I know it. So you go and tell the admin that you are needed here by the parents. After that, the moment they arrive here with Mr. Shoko, Mr. Mike, Mr. Peter, Mr. Joseph, we negotiate with them. After negotiations, we open the door to go back to our That is that. There's no problem with your work. The problem is Mr. Shoko and Mr. Mike and Mr. Peter, we have got institutions of affairs. We agreed this whole session, but they are doing nothing to us. So it's not the problem that we don't want you to work. No. We are happy with what we are doing, but the problem is this admin, they are no longer working with us. Security operatives labeled community members as rebels and opposition party affiliates. Community leaders now live in fear, constantly monitored by security state operatives.